Welcome to Zoology class. So we have been discussing about circulation of body fluids. And in the last classes, we discussed about what are the main components of the circulatory system, that is blood. Now in this class, let us discuss about the structure of human heart. Structure and function or anatomy and physiology of human heart. Heart is a muscular organ. Heart is made up of a special muscle tissue, that is the cardiac muscle. So when we studied about different types of muscles, we have already discussed that cardiac muscles are for only the heart because it has some specialties. Like cardiac muscle has more conductivity, contractility and excitability. All those things are very special to cardiac muscle. So heart is made up of cardiac muscle. And you must have heard that the size of the heart is the size of a clenched fist. നമ്മുടെ കൈ ഒരു ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പമാണ് ഹാർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് ഒരാളുടെ മുഷ്ടി, അതായത് കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണോ അത്രയുമാണ് അയാളുടെ ഹാർട്ടിനുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. And it is the pumping organ of the circulatory system. So ഹാർട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? It pumps blood to different parts of the body. Not only it pumps blood, but it receives blood which is returning to the heart. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹാർട്ടിനുള്ളത്. ഒന്ന്, to pump the blood to different parts of the body, and the second is to receive the blood coming from different parts of the body. So it's a pump. ഹാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇരട്ട പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാറ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരട്ട പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് ഹാർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? Where is it situated? Heart is situated in the thoracic cavity. This cavity is called thoracic cavity. We have two cavities. One is the thoracic cavity and the abdominal cavity. And the heart is situated almost at the center of the thoracic cavity, in between the two lungs. We have lungs here, we have already studied, and in between the lungs there is a space it is called the mediastinum. That space is called mediastinum, and the heart is situated within the mediastinum between the two lungs. And heart is protected by an epithelium that is called pericardium. So the epithelial covering of the heart is called pericardium. So between the pericardium and the heart, there is a space that is called the pericardial space, and that is filled with a fluid that is called the pericardial fluid. The pericardium and the pericardial fluid protects the heart from friction, burning of the heart due to friction, and also from external shock. Okay, now let us see the external features of what we see from outside. How does the heart look like from outside? So as you see in the picture here, the heart has 4 chambers. So the mammalian heart is 4-chambered. We are all mammals, and mammalian heart is 4-chambered. We have 2 atria and 2 ventricles. As you can see here, the 2 upper chambers are the atria and the 2 lower chambers are the ventricles. So heart has the left side and the right side. As we have left side and right side, the heart also has the left side and right side. Our right side is the right side of the heart, and our left side is the right side of the left side of the heart. So this is the right side of the heart, and this is the left side of the heart. Our right hand side is the right side of the heart, and our left hand side is the left side of the
So we have on the left side one atrium and one ventricle, and on the right side one atrium and one ventricle. So there are 4 chambers. Okay, the demarcation of these chambers are not very clear from an external point of view. Okay, now let us see what are the blood vessels that are taking blood away from the heart and receiving blood from body parts. So there are 2 types of blood vessels. Okay, one category of blood vessels take blood away from the heart to different parts of the body. They are called arteries. So there are major arteries taking its origin from the heart and take away the blood from the heart to different parts of the body. And there are other set of blood vessels which open into the heart. Emptying blood into the, or filling the blood into the heart chambers from different parts of the body. So let us see what are these 2 sets of blood vessels. See, as in the picture you can see a large blood vessel opening into the right atrium, coming from the upper part of the heart. So that is called superior vena cava. It brings deoxygenated blood. So as it brings the blood into the heart from body parts, it is a vein. We have already seen. Just now I told you that blood vessels that are taking blood away from the heart to different parts of the body are arteries, and blood vessels that carry blood from different parts of the body to the heart are veins. So superior vena cava is a vein that brings deoxygenated blood or impure blood from the upper parts of the body to the heart, into the right atrium. So it is a deoxygenated blood. And the same type of blood vessel you can see coming from the lower parts of the body, opening into the right atrium. So that is the inferior vena cava. Okay. You can draw the diagram here. Suppose the heart, and this is the atria, these are the ventricles. So a blood vessel, you can see here, a blood vessel taking blood from different parts of the body or upper parts of the body and opening into the right atrium. This is the right atrium and this is the left atrium. This is the right ventricle and this is the left ventricle. Okay. And this is the superior vena cava. Superior vena cava. And another vessel, similar type of vessel also opens into the right atrium, which is collecting impure blood, deoxygenated blood from lower parts of the body and fills the blood into the right atrium. This also carries impure blood or deoxygenated blood, and that is called inferior vena cava. Inferior vena cava. So blood gets filled in the right atrium through the superior vena cava and inferior vena cava. Okay. Then there are 4 veins.
open into the left atrium. There are 4 veins that open into the left atrium. 4 veins are there. Open into the left atrium. These 4 veins come from the lungs. They originate from the lungs and carry blood from the lungs. As they are carrying blood from the lungs, this blood should be oxygenated blood. So, after oxygenation that takes place in the lungs, blood gets oxygenated, and the oxygenated blood is carried by these 4 veins and empty this blood into the left atrium. So these veins, these are called pulmonary veins. Pulmonary veins. As the word pulmonary is always related with the lungs. So as these veins are coming from the lungs, the name pulmonary veins, they carry pure blood or oxygenated blood from the lungs to the left atrium. Okay. Now these are the veins that open into the heart. And there are 2 arteries that take origin from the heart and transport blood to different parts of the body. One is aorta. So this is aorta and this is the aorta. Aorta is the major artery, is the largest artery in the body. So it originates from the left ventricle and transports blood, pure blood, to different parts of the body. And there is another artery taking its origin from the right ventricle. From the right ventricle, it takes its origin from the right ventricle and goes up and divides into 2 branches. രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്നു. ഓരോന്നും ഓരോ ലെങ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലെങ്സിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആർട്ടറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പൾമണറി ആർട്ടറി എന്ന് വിളിക്കാം. പൾമണറി ആർട്ടറി. Again, the word pulmonary is related to the lungs. Pulmonary artery. It is an artery because it carries blood from the heart to the lungs. So pulmonary artery carries deoxygenated blood, impure blood, from the right ventricle to lungs. Okay, pulmonary artery. So these are the blood vessels associated with the heart. Blood vessels going from the heart and coming into the heart. Okay, let us see once again what are these blood vessels. First let us see the veins. One is superior vena cava, another one is inferior vena cava. Both carries blood, deoxygenated blood from different parts of the body and open into the right atrium. And the other one is the 4 pulmonary veins coming from the lungs, open in the left atrium, bringing pure blood or oxygenated blood into the left atrium from the lungs. So these are the veins. The 2 arteries are there. One is the aorta that takes its origin from the left ventricle, carries oxygenated blood to different parts of the body. Aorta engane poi? This is aortic arch എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Aortic arch എന്നൊരു term നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Respiration നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ aortic arch എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓർക്കുക. This is aortic arch. It arches behind the heart. ഹാർട്ടിന് പുറകിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പല ബ്രാഞ്ചസ്, അത് പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം അതിങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ ബ്രാഞ്ചും ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അയോർട്ടയാണ്. ഓക്കെ, then another one is the pulmonary artery. It carries impure blood or deoxygenated blood from the right ventricle and carries that to the lungs for oxygenation.
there is a pulmonary artery. So these are the blood vessels. Okay. Now let us see the internal structure of the heart. Internal structure. How does the heart look like when it is cut open? The heart. So these are the atria and these are the ventricles. You know, there are 4 chambers are completely, it is sealed almost, because mixing of blood is not allowed. So this is the wall of the heart or the cardiac muscle. This is made up of cardiac muscle. Okay. And between these two atria are separated by means of a septum. This is the septum, and that is called interatrial septum. Interatrial septum, because these two atria are separated by means of this septum. That is called interatrial septum. അപ്പോൾ രണ്ട് ഏട്രിയത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭിത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം, അതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക. ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം. Inter atrial septum. And a similar septum is here also. A similar septum is here also, separating the two ventricles here. And this septum is called interventricular septum. Interventricular septum. Interventricular septum. See, when you observe the wall, the thickness of the wall of the heart, you can see there is a marked difference between in thickness between atria and the ventricle. The wall of the atria is thin compared to the wall of the ventricle. This is the wall. Okay. Heart wall made up of cardiac muscle. Cardiac muscle. So the wall of the ventricle is much thicker than the wall of the atria. The reason is the pumping action of the ventricle is much powerful than the pumping action of the atria. So in order to pump very forcefully, the wall of the ventricle should be thicker. That's the reason behind that. Now, so interatrial septum and interventricular septum. Now, between the atrium and the ventricle, there is a septum. Here the one septum is there, separating the ventricles and the atrium. So this atrium, this is the right side and this is the left side. So right atrium is separated from the right ventricle by means of a septum. And here also, the left atrium is separated from the or sealed from the left ventricle by means of a septum. But this septum is called atrioventricular septum. Atrioventricular septum. Atrioventricular septum or AV septum. Atrioventricular septum or AV septum, separating the atrium from the ventricle. But this septum is not a completer. It is not a completer. On this septum, attached to this septum, valves are present. Here a valve is present on the right side and on the left side also a valve is present. So there are valves present on the atrioventricular septum. So the valves present on the right side. This is the right side. Valves present on the right side. The Tri-Cuspid Wall. It's a Tri-Cuspid Wall because it has two cuspids.
അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ത്രിദള വാൽവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രിദള വാൽവ്, 3 ദളങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രിദള വാൽവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then on the left side, this left side, on the left side, there's a valve, and that valve is bicuspid valve. The valve is a bicuspid valve because it has 2 cuspids. 2 ദളങ്ങൾ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ദ്വിദള വാൽവ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോകരുത്, ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോകരുത്. Tri-Cuspid valve is on the right side and bicuspid valve is on the left side. Okay. എന്താണ് ഈ വാൽവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? These valves control the blood flow from the atrium to the ventricle. അതായത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും വെൻട്രിക്കിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. During the contraction, at the time of contraction, blood can flow from the atrium to the ventricle. So the blood from the right atrium can come to the right ventricle, and blood from the left atrium can flow into the left ventricle. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളിനെ, ബ്ലഡ് ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പ്രിവെന്റഡ്. അതായത് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് തിരിച്ച് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഈ വാൽവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ബ്ലഡ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് മാത്രമേ വരൂ. തിരിച്ചുള്ള ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഇസ് പ്രിവെന്റഡ് ബിക്കോസ് ദ വാൽവ്സ് ആർ സെറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഈ വാൽവുകൾക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത്, ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൺട്രാക്ഷൻ, ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ദീസ് വാൽവ്സ് ഓപ്പൺ. പക്ഷേ തിരിച്ച് ബ്ലഡ് വരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അതായത് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് ബ്ലഡിന് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് the backward flow, that means flow of blood from ventricle to the atrium is prevented by the presence of these valves. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വാൽവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. On the right side, Tri-Cuspid valve, and the left side, bicuspid valves are present between the atrium and the ventricle. Okay, now there are another set of valves present at the base of these arteries, pulmonary artery and aorta. At the base of the aorta, 3 valves are present. A set of 3 valves are present. These valves are like this. That is why they are called semi-lunar valves. Semi-lunar valves. Semi-lunar valves. In the same way, the semi-lunar valves are present at the base of the pulmonary artery also. So because of the shape, what it means semi-lunar, semi means half, lunar means moon, semi-lunar half moon. So the shape is like the half moon. Shape is like a half moon. So semi-lunar valves. These valves also open only on one direction. അതായത് ventricles contract ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് they open. At the time of ventricular contraction, these semilunar valves open and allow the blood to flow from the ventricles to these arteries. അതായത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, അയോർട്ടയിലേക്ക് പോകാൻ ഈ വാൽവുകൾ അനുവദിക്കും ബിക്കോസ് ദ വാൽവ്സ് ഓപ്പൺ. ആൻഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ കൂടി പോകാൻ ഈ വാൽവ്സ് അനുവദിക്കും അറ്റ് ദ ടൈം ദീസ് വാൽവ്സ് ഓപ്പൺ. പക്ഷേ വെൻട്രിക്കിൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡിന് തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അതായത് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയ ബ്ലഡിന് ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് വെൻട്രിക്കിൾ റിലാക്സ് ചെയ്യും, കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തു ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഈ ആർട്ടറിയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ there will be a tendency for the blood to come down, pass down
താഴേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. At that time, these semilunar valves close. Okay, so semilunar valves are situated almost like this. So they open when a pressure is created from downwards, from below, and they open and allow the blood to pass through the arteries. So when the blood tries to come down, these valves close, preventing the flow of blood into the ventricles through these arteries. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാൽവുകൾ. അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള 4 സെറ്റ് വാൽവുകളുണ്ട്. 2 തരത്തിലുള്ള 4 സെറ്റ് വാൽവുകളാണുള്ളത്. Between the atrium and the ventricle, cuspid valves are there. On the right side, tri-cuspid valve, and on the left side, bicuspid valves are present. എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ആണ് they prevent the backward flow of the blood from the ventricle to the atrium. Then other type of valves are semilunar valves. 2 sets are present. One at the base of the atrium, aorta, and one set at the base of the pulmonary artery. They open only in one direction, permitting the blood to pass from the ventricles to these arteries, and their backward flow is prevented. Okay. So this is the internal structure of the heart. We shall write up the class here. We will continue with the next class. Okay.